Друзья, привет! Приветствую вас на канале English Galaxy. И перед вами уникальный видеокурс «Секреты успешного изучения английского языка. Мой опыт». Обязательно делюсь своим опытом, обязательно смотрите все видео до конца, будет интересно и очень полезно. Самое главное, это мега полезность наших видео. И, конечно же, друзья мои, смотрите наш второй канал English Professionally. Я думаю, уже многие успели посмотреть, оценить пользу данного канала. И в том числе такое популярное видео, которое становится все более популярным, это 250 phrasal verbs in English. 250 фразовых глаголов в английском языке. Действительно, очень многим это видео понравилось, но, в принципе, есть и другие достойные видео, видеокурс на канале. И думаю, все оцените. Окей? So, are you ready? Вы готовы? I hope so, я надеюсь. Давайте с вами перейдем теперь к делу. Друзья, привет! Hi! И мы с вами поговорим про аудирование, восприятие английского языка на слух. Действительно, вот я делал видео не так давно про английскую грамматику, и вот Валентин попросил как раз записать видео на эту тему, как я развил английский язык на слух, как я стал понимать, замечательно, здорово и прекрасно. На самом деле это очень больная для многих тема. Давайте с вами поговорим на английском, но также хочу сказать, что есть одна очень хорошая новость. То, что может вам помочь как раз в аудировании, это то, что я начал записывать плейлист 10 тысяч английских слов. В этом плейлисте именно, что его отличает, приведены английские слова, транскрипция каждому слову. И для вашего удобства все это делаем не в маленьком видео, а в больших видео, то есть в одном видео 100 слов. Поэтому, пожалуйста, вы можете как раз потренировать аудирование там, то есть на канале English Galaxy, ссылочка в описании к данному видео. То есть вы просто проходите урок, все разбираете, слушаете. Я все это пишу также в форме презентации. Это вам очень поможет улучшить английский язык на слух. То есть я все пишу, и одновременно вы это слушаете и видите. Это самый идеальный вариант, когда вы как раз видите текст и слушаете. Ну, конечно, может быть, это легко, а потом, когда вы прослушаете вот эти 100 слов с примерами, там очень много разбирается интересных тонкостей, исключений, и потом вы еще раз это прослушаете, но только на английском языке. Обязательно. То есть вначале русский, английский с переводом, потом, чтобы у вас не было привязанности к именно русскому языку, только на английском языку прослушайте. Как раз вот я начал вести там большой достаточный плейлист, 10 тысяч английских слов, и вот уже выложено первое видео 100 английских слов. Ну, с вами по сотне будем двигаться дальше, и в скором времени я собираюсь как раз этот курс закончить. Но что касается других тем, то, пожалуйста, оставляйте свои заявки, какие видео вы хотите, и я буду в последовательности это все делать. Чем раньше вы заявку скинете, тем быстрее я смогу разместить видео с вашей темой. Итак, как я развил английский язык на слух аудирования? Let's speak English. Let's speak English. Давайте с вами поговорим по-английски. Итак, I want to tell you. Я хочу вам сказать. I want to tell you that listening, что аудирование, или по-другому это listening, I want to tell you that listening was a real problem for me. Что аудирование было реальной проблемой. That listening was a real problem for me. I experienced the following. Я испытал следующее. Experience это опыт, и также experience глагол испытывать. I experienced the following. I experienced the following. I hear something in English. Я слушаю что-то на английском. I hear something in English, but I can't understand it. Но я это не могу понять. I hear something in English, but I can't understand it.
It's like, это как будто какой-то вот шум. It's like some noise. It's like some noise, but not. But not. Но не английский, but not English words or sentences. Но не английские слова или предложения, but not English words or sentences. And I wasn't able, я не мог. I wasn't able to understand. I wasn't able to understand anything. I wasn't able to understand anything. I felt, я чувствовал себя очень некомфортно. I felt very uncomfortable. I felt very uncomfortable. Мне вообще не нравилась та ситуация. I didn't like that situation. I didn't like that situation at all. I didn't like that situation at all. There is one more thing that I want to tell you. Есть еще одна вещь, которую я хочу вам сказать. There is one more thing. There is one more thing I want to say. Я хочу сказать, there is one more thing I want to say. I didn't know. Я не знал. I didn't know. Как улучшить? I didn't know. How to improve. I didn't know how to improve my listening skills. Я не знал, как улучшить свои навыки аудирования. I didn't know how to improve my listening skills. Итак, что я сделал? What did I do? What did I do? I improved my grammar. I improved, я улучшил. I improved my grammar. I improved my grammar and vocabulary. I improved my grammar and vocabulary first. Вначале я улучшил свою грамматику. Grammar, vocabulary, словарный запас. It was easy. Это было легко. It was easy. Мы с вами говорили в предыдущем видео, как я улучшил английскую грамматику. It was easy. After that, I understood one thing. После этого я понял одну вещь. After that, I understood one thing. After that, I understood one thing. What thing? Какую вещь? Я могу. I can learn English. I can learn English by myself. Я могу выучить английский самостоятельно. I can learn English by myself. And I can improve. And I can improve my listening skills. Я могу улучшить свои навыки аудирования. And I can improve my listening skills. By myself too. Самостоятельно также. And I can improve my listening skills by myself too. I started. Я начал слушать. I started listening to CD books. Я начал слушать CD книги. I started listening to CD books. You know, this method, вы знаете, этот метод действительно работает. You know, this method really works. Really works. You choose a book. Вы выбираете книгу. I chose a book. Я выбрал книгу. I chose a book, and its level, ее уровень, and its level was upper intermediate. Ее уровень был upper intermediate. I chose a book and its level was upper intermediate. I read the chapter first. Я вначале читал главу. I read the chapter first. I translated. Я переводил. I translated. After that. После этого. After that. I listened. Я слушал кассету. I listened to the tape. And after that. Можно сказать, что я делал. After that я прослушивал. I listened to the tape and read. И
прочитал. After that, I listened to the tape and read at the same time. And read that chapter, и читал эту главу, and that the chapter at the same time. Можно здесь на самом деле для усиления употребить время past continuous. After that, I was listening. Так что вот мы на процессе с вами сфокусируемся. I was listening. After that, I was listening to the tape. I was listening to the tape and reading the chapter. And reading the chapter. And reading the chapter. И слушал я ту главу. And reading the chapter at the same time. It was... It's really useful. Можно сказать, в принципе, сейчас it's really useful. Действительно полезно. It's really useful. Затем, then I listened to the tape. Затем я слышал кассету without. Без... Здесь слышал кассету без чтения. Without reading. I felt, я почувствовал огромный прогресс сразу же. I felt great progress. I felt great progress immediately. I felt great progress immediately. So, таким образом, I went on doing it. Таким образом, я продолжил это делать. So, I went on doing it. В принципе, на самом деле, видите, как здесь какая ситуация, что с простого, то есть какие-то адаптированные книжки, то есть не носители языка, адаптированные. И я рекомендую его действительно тем, кто только начинает английский язык и продолжает. Тогда это были книги, а сейчас, на самом деле, очень популярное обучение на YouTube. Поэтому, опять же, очень будет полезно на канале English Galaxy прослушать именно, как я записываю, объясняю, разбираю английские слова. То есть, если простой уровень, может быть, там 100 слов, 500 слов, 1000 слов, но там 10 тысяч слов, это для уровня Advanced и Super Advanced. Всем будет полезно. Вы будете слушать это и понимать. Также вы можете потом применить эту технологию на основе данного курса. То есть курс построен именно таким образом. Вначале мы вместе с вами читаем, разъясняем, потом вы все это прослушиваете, но уже без подсказок. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ссылочка в описании. So I went doing it. After some time, после некоторого времени, after some time, this method, этот метод был недостаточно. After some time, this method wasn't enough. My level became, мой уровень стал advanced. My level became advanced, and those и те адаптированные книжки или упрощенные, and those simplified books. Обязательно книжки, смотрите, должны быть именно, я считаю, зарубежных издательств, такие как Macmillan, Cambridge, известных авторитетных издательств. My level became advanced, and those simplified books казались a bit boring, казались немножко скучными, and primitive, и примитивными. And primitive. A bit boring and simple. Давайте не будем примитивно. And a bit boring and simple. I found, я нашел выход из этой ситуации. I found the way out. I found the way out of that situation. I started, я начал. I started listening. I started listening to the English radio. Я начал слушать английское радио. I started listening to the English radio. I started listening to the English radio. I really liked it. I mostly listened. Я в основном слушал. Just a second. Right. I really liked it. Мне действительно это нравилось. Я в основном слушал. I mostly listened. Я в основном слушал. I mostly listened to BBC. Я в основном слушал BBC Radio 4. You can do the same. Вы можете сделать то же самое. You can do the same. I really like
this radio. Мне действительно нравится это радио. I really like this radio. The choice, выбор программ. The choice of programs. The choice of programs. The choice of programs. The choice of programs is stunning. Stunning — это ошеломляюще, удивительный. The choice of programs. Давайте посмотрим, что у нас. Исправим все. The choice of programs. Потому что есть американское и британское прописание. Вот мы напишем, как вот распознает данный word. The choice of programs is stunning. И действительно, это на самом деле так. The choice of programs is stunning. You know, вы знаете, you know, I could listen. Я мог слышать. I could listen to this radio for hours. Я мог слушать это радио часами. You know, I could listen to this radio for hours. Actually, в действительности, actually, или просто don't get me wrong. Не поймите меня неправильно. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Actually, в действительности, actually, I was listening. Actually, I was doing some things. Я делал некоторые вещи. I was doing some things. I was doing some things. Я делал некоторые. I was doing something. Я просто делал что-то. I was doing something and listening. И слушал. I was doing something and listening at the same time. I was doing something and listening at the same time. For example, I was, например, я делал какую-то исследовательскую работу. I was doing some research work. But the radio. Но радио играло. But the radio was on. Это не отвлекало меня. It didn't distract me. It didn't distract me. Это не отвлекало меня. You know, вы знаете, это было немножко сложно. You know, it was easy to concentrate. Было немножко сложно. You know, it was easy to concentrate in the beginning. Было немножко сложно сосредоточиться вначале. You know, it was easy. Но нет, it wasn't easy to concentrate in the beginning. Но затем я к этому привык. But then I got used. To it. Затем я к этому привык. But then I got used to it. I felt. Я чувствовал. I felt. Или I started feeling. Я начал чувствовать. I started feeling that my English, что мой английский, I started feeling that my English was getting better and better, что мой английский становился лучше и лучше. This feeling, это чувство пришло ко мне. This feeling came to me immediately. I started. Я начал. I started. So. Или to sum up. Подводя итог. To sum up. Я проделал это 2 года. To sum up. I did it for 2 hours. I did it for 2 years. Я делал это 2 года. To sum up. I did it for 2 years. Almost 6 hours. Практически 6 часов. Almost 6 hours every day. Практически 6 часов каждый день. Almost all the time. Практически все время. Almost all the time. Практически все время, когда я был дома. Almost all the time when I was at home. Almost all the time when I was at home. This radio.
это радио было как фоном. This radio was like background. Background — это фон. This radio was like background. This radio was like background. You know, вы знаете, you know, I started. Я начал, you know, там at first, в начале, you know, или in the beginning, можно сказать, you know, in the beginning. You know, in the beginning, I started. You know, in the beginning, I started understanding. I started understanding. Или можно по-другому сказать, in the beginning, I started. Я начал испытывать следующее. I started to experience, давайте еще слово употребим. I started to experience the following. I understand. Я понимаю. Знаете, I started understanding. I started to experience the following. So, I understand basic English words. Я понимаю базовые английские слова. I understand basic English words. That's great. That's great. That's great. Time passes. Время проходит. Time passes. And I understand. И я понимаю. And I understand. And I understand more and more words. More and more words. And I understand more and more words. After some time. После некоторого времени. After some time. I understand. Или я способен понимать. I'm able to understand. I'm able to understand some phrases. Некоторые фразы. Some phrases. After some time, I'm able to understand some phrases. And then, затем, more and more. Больше и больше. And then, more and more. Then, затем я начал... Then I could understand. Затем я мог понимать. Then I could understand some sentences. Some sentences. Затем я начал понимать некоторые предложения. After a year. So, 1 year, можно сказать, что 1 year passed. 1 год прошел. 1 year passed. And I was able, я мог понимать. And I was able to understand. Я мог понимать практически все. And I was able to understand. And I was able to understand. Вы извините, пожалуйста, что так детально, так подробно, просто меня Валентин попросил именно подробно это все рассказать, поэтому я как бы всегда учитываю просьбы тех людей, которые что-то меня просят, поэтому уж извините, мне кажется, действительно, это может быть и неплохая идея. 1 year passed and I was able to understand, и я был способен понимать, and I was able to understand almost everything. And I understand almost everything. Understand almost everything. Everything. И можно также сказать one thing, just a second. Right, and I was able to understand almost everything. И, как говорится, теперь общение с носителями языка было для меня очень легким. Talking to native speakers. Talking to native speakers. Talking to native speakers was, давайте я не буду говорить слово easy, я хочу употребить идиому, was a piece of cake. Piece of cake — это такая идиома, означает, что было очень-очень легко. Talking to native speakers was a piece of cake for me. They were shocked. Native speakers, носители языка, native speakers of English, носители языка, носители английского языка, were shocked.
были шокированы. Were shocked by my great, моими прекрасными навыками аудирования, by my great listening skills. Listening skills. Some of them, некоторые из них сказали мне это прямо. Some of them told me that directly. Сказали мне это прямо. Some of them directly. So, таким образом, my strongest points, мои самые сильные стороны, my strongest points. My strongest points. Speaking. Конечно, это само собой speaking. Speaking. Listening. Grammar. Грамматика. Grammar. Ну и, конечно, там дальше это же reading and writing. Чтение и письмо. Ну, я думаю, нашли writing. Я читаю тоже много. Reading and writing. Все просто. Everything is easier. Ну, I told you my story. Я рассказал вам свою историю. Извините, пожалуйста, я опять забыл, что веб-камера отображается в правом углу, потому что мне это не показывается уже потом. И забыл оставить место, поэтому надо текст загораться, вы, пожалуйста, извините. Writing and reading. Так, отличное настроение. Давайте, уже рассвело, 4 часа утра. Отличное настроение. Okay, so, really, I'm in a great mood. Я в прекрасном настроении. Speaking, listening, grammar, writing and reading. Ну, такая история, so that's my story. Maybe you have your own story. Может быть, у вас какая-то есть своя собственная история. But I want to tell you, я хочу вам сказать one more thing. When you improve your listening skills, когда вы улучшаете свои навыки аудирования, you improve your listening skills, вы улучшаете свои навыки аудирования, that's clear, это ясно. But you also improve your pronunciation, но также вы улучшаете свое произношение. Also improve your pronunciation. You start pronouncing. Вы начинаете произносить English words, английские слова, English sentences, better and better, like native speakers, как носители языка, and your intonation. И ваша интонация, intonation also gets better. Также становится лучше. Ну, давайте с вами еще раз все проверим и на английском повторим. Просто на самом получится получасовое видео. I want to tell you that listening was a real problem for me. I experienced the following. I hear something in English, but I can't understand it. It's like some noise, but not English words or sentences. I wasn't able to understand anything. I felt very uncomfortable. I didn't like that situation at all. There is one more thing I want to say. I didn't know how to improve my listening skills. What did I do? I improved my grammar and vocabulary first. It was easy. After that, I understood one thing. I can learn English by myself and I can improve my listening skills by myself too. I started listening to CD books. You know, this method really works. You choose a book. I chose a book and its level was upper intermediate. I read the chapter first. I translated. No, CD books or audiobooks или аудиокниги. After that, I was listening to the tape. And reading и читал. And after that, I was listening to the tape and reading that chapter. At the same time. It is really useful. Then I listened to the tape without reading. And I listened. Yes, it's in the past. So we have to use past simple. Then I listened to the tape without reading. I felt great progress immediately, so I went on doing it. After some time, this method wasn't enough. Не было достаточно, wasn't enough. My level became advanced, and those simplified books seemed a bit boring and simple. I found the way out of that situation. I started listening to the English radio. I really liked it. Yes, I really liked it. I mostly listened to BBC Radio 4. You can do the same. I really like this radio. The choice of programs is stunning. You know, I could listen to this radio for hours.
don't get me wrong, I was doing something and listening at the same time. I was doing something and listening to the radio, да, можно уточнить, and listening to the radio at the same time. Right. For example, I was doing some research work, but the radio was on. It didn't distract me, it wasn't easy to concentrate in the beginning, but then I got used to it. I started feeling that my English was getting better and better. This feeling came to me immediately. To sum up, I did it for 2 years, almost 6 hours every day, almost all the time when I was at home. This radio was like background. In the beginning, I started to experience the following. I understand basic English words. That's great. Time passes and I understand more and more words. After some time, I'm able to understand, right? Of course, I'm able to understand some phrases, and then more and more, then I could understand some sentences. 1 year passed and I was able to understand almost everything. Talking to native speakers was a piece of cake for me. Native speakers of English were shocked by my great listening skills. Some of them told me that directly. So my strongest points are the following: speaking, listening, grammar, writing, and reading. So it's very important, очень важно, it's very important to improve all these things. And I wish you good luck. Я желаю вам удачи. Не прощаемся. See you soon. Hi. I really love English, and I'd like to tell you my story. Right. Я действительно люблю английский язык. I really love English. So let's write it down. Давайте сами это запишем. Я действительно люблю английский язык. I really love English. I really love English. And I'd like to tell you my story. And I'd like to tell you my story. Слово мою историю. To tell you my story. How I started. My story. How I started. Как я начал. How I started speaking English with great pleasure. С большим удовольствием. Speaking English with great pleasure. Okay, so really, I really love English, you see? And I'd like to tell you my story, how I started speaking English with great pleasure. Вы знаете, it wasn't in 2 days or in 3 days. Это не было там за 2 дня или за 3 дня. It wasn't in 2 days or 3 days. It wasn't in 2 days or 3 days. Really, what things can really help you? Какие вещи действительно могут вам помочь? What things can really help you? Об этом я говорил на самом деле как раз в видео, которое недавно записал, которое называется «Как говорить свободно и грамотно на английском языке». Да, как говорить на английском языке свободно и грамотно. Обязательно посмотрите, там подробные видео, больше часа мы с вами разбираем. И действительно, you can see or you can hear what things can really help you. So, you can see really it and hear it. So, but what about me? Что касается меня, or as for me? Что касается меня? As for me. So, what about you? And I can answer, я могу говорить, as for me, I spoke English a lot. Я говорил по-английски очень много. Или I was speaking English. I was speaking English a lot. Я говорил по-английски очень много. I was speak English a lot during lessons at school. During the lessons, во время уроков в школе. During the lessons at school. During the lessons and school. I think it's the main factor. Я думаю, что это главный фактор. I think it's
the main factor. Я думаю, что это главный фактор. I think it's the main factor. Right? So, absolutely right. Совершенно верно. You know, after I finished school, после того, как я закончил школу, after I finished school, I finished school. I started teaching English. Я начал преподавать английский язык. I started teaching English. You know, вы знаете, I started teaching English. You know, I was trying to teach English in English. You know, я пытался преподавать английский на английском. You know, I was trying to teach English in English. Преподавать английский на английском. I was trying to teach English in English. So, или as a result, в результате, as a result, my speaking skills, мои навыки разговорного английского, my speaking skills were getting, становились better and better, становились лучше и лучше, were getting better and better. I couldn't believe my eyes. Я не мог поверить своим глазам. I couldn't believe my eyes. So that's my story in short. Это моя история вкратце. That's my story in short. And I think you also have something to say. Я думаю, у вас также есть что сказать. I think you also have something to say. Please write about it in the comments. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, and we'll discuss it. Мы с вами это обсудим. Так, повторение. So, I really love English, and I'd like to tell you my story, how I started speaking English with great pleasure. You know, it wasn't in 2 days or 3 days. What things can really help you? Yeah, you can check it on the channel English Galaxy. And as for me, I was speaking English a lot during the lessons at school. I think is the main factor. After I finished school, I started teaching English. You know, I was trying to teach English in English. As a result, my speaking skills were getting better and better. I couldn't believe my eyes. That's my story in short. I think you also have something to say. And, the last thing, последняя вещь, the last thing I want to say, которую я хочу сказать, the last thing I want to say is that when you feel, когда вы чувствуете, when you feel that you can do it really well, когда вы чувствуете, что вы действительно что-то умеете делать очень хорошо, when you feel that you can do it, or when you can do something really well, you love it. Вы любите это. You love it. Вы любите это. You enjoy it. Вы обожаете это. You enjoy it. It brings you. Это приносит вам огромное удовлетворение. It brings you great satisfaction. So, you need to improve your speaking skills and you like speaking English. Right. A very good conclusion. So the last thing I want to say is that when you feel that you can do something really well, you love it, you enjoy it, it brings you great satisfaction. Right. Thanks for watching. Bye. Друзья, привет. Hi. И теперь я расскажу вам, как я выучил английские времена. I'll tell you how I learned English tenses. И действительно, я как раз записал целостный видеокурс про английские времена. Вы можете посмотреть это на канале English Galaxy. Ссылочка в описании. Все подробно разбираем. Постарался уложиться в час, но максимально информативно. Я думаю, вы оцените. Так что давайте встретимся также там. И давайте моя история. So, my story. Как я выучил английские времена. I'll tell you. Я расскажу вам. I'll tell you
tell you how I learned English tenses. Как я выучил английский время. I'll tell you how I learned English tenses. It was a real problem for me. Это была реальная проблема для меня. It was a real problem. It was a real problem for me at first. It was a real problem for me at first. I didn't know. Я не знал, что делать. I didn't know. I didn't know what to do. I didn't know what to do. I didn't know what to do. I decided. Я решил изучать английский самостоятельно. I decided to learn English. To learn English by myself. I decided to learn English by myself. I studied. Я изучал. I started, или я начал изучать. I started Murphy. Murphy. It's a wonderful book. Это удивительная книга. It's a wonderful book. It's a wonderful book. It's a wonderful book on grammar, по грамматике. It's a wonderful book on grammar. Ну, книга достаточно длинная. В своем видеокурсе «Английские времена» я постарался все максимально сжато изложить. Как бы единственный недостаток. So, you can think, или you may think that everything is in English there, что все там на английском, that everything is in English there, что все там на английском, and it's very difficult. Это очень сложно, and it's very difficult. I think it can be so. Это может быть так. It can be so in the beginning. It can be so in the beginning. Но качество данной книги изумительное. But the quality of this book is amazing. But the quality of this book is amazing. Но качество данной книги действительно удивительное. Я изучил. I studied different books. Различные книги на вроде Murphy. Different books like Murphy. Different books, not only Murphy. Не только Murphy, другие издательства тоже. I studied different books like Murphy. Different levels. Различные уровни. Так, все время забываю, что у нас с вами маловато места. Давайте с вами все это сделаем. Компактнее. Okay, I think now it's better. So, I studied different books like Murphy. Я изучал различные книги, как Murphy. And different levels. И различные уровни. So, different books, различные книги, different books like Murphy and different levels. And different levels. И различные уровни. And different levels. That's all. Все. Ничего сложного нет. That's all. That's all. I did 1 or 2 units a day. Я делал 1 или 2 юнита, приходил за день. That's all. Все. That's easy. Ну, если вы хотите как-то дополнить это, so if you want more, or if you want to see something shorter, or to hear something shorter, you can also watch different videos or video courses on YouTube, like on my second channel, English Galaxy, or somewhere else. So it's a very good idea. So I think that for beginners, для новичков, it's very important, очень важно to see or to hear Russian explanations, слышать объяснения, or to hear explanations in Russian на русском. And then I think Murphy is also a good book, or books like this, там издательство Longman, Macmillan, Pearson, whatever, различные. Okay, thanks, see you soon, bye.
revision, just a second. I'll tell you how I learned English tenses. It was a real problem for me at first. I didn't know what to do. I decided to learn English by myself. I studied Murphy. It's a wonderful book on grammar. You may think that everything is in English there and it's very difficult. I think it can be so in the beginning, but the quality of this book is amazing. I studied different books like Murphy and different levels. That's all. I did 1 or 2 units a day. Thanks for watching. Bye. Друзья, привет! Я хочу вам рассказать, как я учил время present simple. Present simple, как вы знаете, переводится простое настоящее время в английском языке. So, let's do it. Давайте с вами это сделаем. I studied this tense. I studied this tense at school. Я изучал данное время в школе. I studied this tense at school. However, тем не менее, however, вы знаете, however, это разговорная фраза. However, the real understanding. Реальное понимание данного времени. The real understanding of this tense came later. Реальное понимание пришло позже. И почему я как раз решил записать видео? Потому что как раз я записал видеокурс время Present Simple простым языком. Ссылочка в описании. В начале видео вы можете также ознакомиться. Думаю, там много что будет полезного. Не только для начинающих. Итак, I studied this tense at school. However, the real understanding of this tense came later. I started learning English by myself. Я начал изучать английский самостоятельно. I started learning English by myself. What did I do? Что я сделал? What did I do? I opened an English book. Я открыл книжку. Or I opened a book. Я открыл книгу on English grammar. По английской грамматике. On English grammar. I did several units. Я сделал несколько уроков. I did several units. I could feel real progress. Я мог чувствовать реальный прогресс. I could feel real progress. English grammar. A book Murphy. Книга называется Murphy. So, what's the conclusion? Таким образом, какой вывод? So, what's the conclusion? If you have time, если у вас есть время, if you have time, you can study English. Вы можете изучать английский, or you can learn English by yourself. Вы можете изучать английский самостоятельно. Так, сейчас там я вспомнил, что надо освободить место. Okay, so you can learn English by yourself. Вы можете изучать самостоятельно. You can learn English by yourself. Вы можете изучать английский самостоятельно. Не надо, вы знаете, там ждать репетитора, курса. Это все можно сделать как дополнение, если есть деньги, желание. But I'm sure, я уверен, that it's possible, что возможно. It's possible to learn English by ourselves. Выучить английский самостоятельно. And so this is a real example how I did it. Это реальный пример, как я это сделал. So, in short, вкратце, I studied this tense at school. However, the real understanding of this tense came later. I started learning English by myself. What did I do? I opened a book, Murphy, on English grammar. I did several units. I could feel real progress. So what's the conclusion? If you have time, you can learn English by yourself. Но сейчас, конечно, if we look at the present time, you can find different videos on YouTube. Вы можете найти различные видео на YouTube на этом канале, on this channel or on other channels, на других каналах. For example, the channel English Galaxy, там видеокурсы подробные. Смотрите, so watch everything with pleasure and see your real progress. Thanks for watching, bye.
Друзья, привет! И вот у меня появилась идея записать видео, как писать английские топики. Вы знаете, что на канале English Galaxy было выложено очень интересное, я бы сказал, мега полезное видео 200 английских топиков. Там на самом деле есть видео 100 английских топиков и более расширенное для дополнительной практики, как говорится, for more practice, 200 английских топиков. Обязательно переходите по ссылочке, посмотрите, это будет очень полезно. И вот всегда возникнет вопрос, как же писать английские топики, как писать английские топики. Давайте с вами порассуждаем на эту тему. И я скажу что-то из своего опыта. Я думаю, это будет не лишним. So, how to write. Как писать? How to write English topics. How to write English topics. How to write English topics. I suppose, я полагаю, that you need to know, вам нужно знать грамматику хорошо, you need to know grammar well. Но это не самая главная вещь. You need to know grammar well, but it isn't the most important thing. But it isn't the most. Но это не самая главная вещь. But it isn't the most important thing. So, what's in the first place? Что на первом месте? What's in the first place? What's in the first place? Что на первом месте? I think it's vocabulary. Я думаю, что это словарный запас. I think it's vocabulary. I think it's vocabulary. Vocabulary. You also need to be able. Вам также нужно уметь. Can это уметь, а be able это инфинитив. You also need to be able. Вам также нужно уметь. You also need to be able. You also need to be able to build simple sentences in structures. Строить, to build simple, строить простые предложения, to be simple sentences and structures, и структуры. To build, с целью выразить свою точку зрения, in order to express your point of view. In order to express your point of view. Достаточно четко, point of view, quite clearly. Let me tell you about my experience of writing English topics. Позвольте вам рассказать о своем опыте о написании английских топиков. Let me tell you about my experience. About my experience of writing English topics. Я действительно думаю, что то видео на канале English Galaxy 200 английских топиков и также 100 английских топиков будет мега полезно. Действительно, там собрано очень много. Но сразу говорю, что видео не коротенькое, это не час и не полчаса, но зато все в одном видео. Я думаю, вы это оцените. Okay, thanks. Let me tell you about my experience of writing English topics. It was a real problem for me. Это была настоящая проблема для меня. It was a real problem for me. It was a real problem for me. At school, в школе. I didn't know how to do it. Я не знал, как это сделать. I didn't know how to do it. Our English teacher, наша ученица английского языка, our English teacher, gave us a task, дала нам задание, give us a task, to make up, составить, или написать, to write about, написать около, to write about, 30 English topics. 30 English topics during our summer holidays, во время наших летних каникул. During our summer holidays. Just imagine it. Только себе это представьте. Just imagine it. Really, it's something unbelievable. Это что-то невероятное. Really, it's something unbelievable. Это было что-то, можно сказать, в прошедшем времени. It was something unbelievable. Это было что-то невероятное. It was something unbelievable. Right. Yeah, absolutely right. So,
Right, so really it was something unbelievable. Это было что-то невероятное. And I started, obviously, очевидно, как это может показаться. So, или it's quite logical, достаточно логично. It's quite logical. It's quite logical. Достаточно логично, что я начал паниковать. That I started panicking. That I started panicking. I started panicking. Я начал паниковать. I started panicking. No one could help me. Никто мне не мог помочь. No one could help me. No one could help me. Никто мне не мог помочь. No one could help me. You know, I started writing, or I tried, я попытался, I tried to write these English topics, but without success, но без успеха. I tried to write these, or those, I tried to write those English topics, те английские топики, topics, but without success, но без успеха, but without success, but without success. Я был in the third form. Я был тогда в третьем классе. I was in the third form. Я был в третьем классе. I was in the third form. Was form. The question is, вопрос в том, что, or the problem was that, или проблема была в том, the problem was that I didn't know English well at that time. Что я не знал английский хорошо в то время. The problem was that I didn't know English. That I didn't know English. That I didn't know English well at that time. В то время. At that time. I was dependent. Я зависел. I was dependent. You know, I was dependent on lots of factors. On lots of factors. Я зависел от множества факторов. I wasn't able. Я не мог. I wasn't able. You know, I wasn't able to make up my own sentences without mistakes. Я не мог строить свои собственные предложения без ошибок. I wasn't able to make up my own sentences. My own sentences without mistakes. Without mistakes. So, really, в действительности, really, my vocabulary, мой словарный запас, my vocabulary was very poor, был очень бедным. My vocabulary was very poor. Last but not least, последнее, но не самое маловажное по значимости, last but not least, I lacked practice. Мне не хватало практики. I lacked practice. I lacked practice. I lacked practice. So, to sum up, подводя итог, to sum up, I started feeling depressed. Я начал чувствовать себя немножко депрессивно. I started feeling depressed. I started feeling depressed, and I was about to give up. Be about to, такое выражение, вот-вот уже должно было произойти. And I was about to give up. I was about to give up. Anyway, тем не менее, anyway, I continued learning English. Тем не менее, anyway, I continued learning English. Я продолжал изучать английский язык. I continued learning English. I continued learning English. Я продолжил изучать английский язык. So, my English level got better. Мой уровень английского стал лучше. My English level got better. And so I could write in English. Я мог писать на английском языке на различные темы. And I could write in English on different subjects. Or on different topics, на различные темы, on different topics. In other words, другими словами, in other words, you need to improve your English level. Вам нужно, you need to improve your English level first of all, что прежде всего, in other words, first of all,
Прежде всего, вам нужно улучшить свой уровень английского языка. First of all, you need to improve your English level. To improve your English level. Your English level. And you'll be able, и вы сможете. And you'll be able. And you'll be able to write. И вы сможете писать все, что вы захотите на английском. And you'll be able to write whatever you want. Whatever you want. Whatever you want. You want in English. Want in English. Without. Без того, чтобы. Without looking up. Without looking up in a dictionary. Look up in — это фразовый глагол. У нас с вами есть видеокурс 200 фразовых глаголов. Обязательно посмотрите. Without looking up in a dictionary. In a dictionary. And in short, и вкратце, and in short, without any problems at all. Без каких-либо проблем. Without any problems. Without any problems at all. Without any problems at all. Right. Right, so there is one more thing. There is one more thing. Есть еще одна вещь, которая заслуживает нашего внимания. There is one more thing, which is worth of our attention, которая заслуживает нашего внимания, which is worth of our attention. Read, читайте, read or watch, читайте или смотрите more English topics, больше английских топиков. Read or watch more English topics. It will help you a lot. Это вам поможет очень сильно. It will help you a lot. I'm sure. Я уверен. It will help you a lot. I'm sure. I've made up. Я составил много английских топиков. I made up lots of English topics. So, if I'm not mistaken, если я не ошибаюсь, if I'm not mistaken, about 400 on this channel, около 400 на этом канале. Обязательно посмотрите плейлисты. Там есть, соответственно, плейлист английские топики и также тексты по английскому языку. То есть все это очень полезно, просмотрите. So, if I'm not mistaken, about 400 on this channel, and I created two big. Я создал два больших видеокурса, two big video courses on the channel, на канале, on the channel English Galaxy, на канале English Galaxy. Соответственно, это 100 английских топиков и 200 английских топиков. So, this kind of practice, такого рода практика, такого рода практика, действительно, is extremely helpful, очень полезно, is extremely helpful. So, have a look, and enjoy it. Или можно сказать, and make the process of learning English enjoyable. Сделать действительно процесс изучения английского языка тем процессом, который приносит вам удовольствие. And make the process of learning English enjoyable. So, there is learning English enjoyable. You need to see, вам нужно увидеть результат. You need to see the result. And this feeling, это чувство придет. And this feeling will come. And this feeling will come. Okay, well done. Давайте с вами все проверим, повторим и пойдем дальше. Смотрите, действительно,
я не собирался записывать на эту тему, но после того, как создал как раз 100 английских топиков, 200 английских топиков, эти видео набрали популярность, so these videos gained popularity. Gain popularity — такое выражение, набирать популярность. Я как раз решил записать видео на этом, можно сказать, лайв-канале, в общем, в целом английских топиков и поделиться своим жизненным опытом. Something from my own life experience, yeah. So, how to write English topics? It's a very good question. It's a very good question. Let's talk about it. I suppose that you need to know grammar well, but it isn't the most important thing. What's in the first place? I think it's vocabulary. You also need to be able to build simple sentences and structures in order to express your point of view quite clearly. Let me tell you about my experience of writing English topics. It was a real problem for me at school. I didn't know how to do it. Our English teacher gave us a task to write about 30 English topics during our summer holidays. Just imagine it, really, it was something unbelievable. It's quite logical that I started panicking. No one could help me. I tried to write those English topics, but without success. I was in the third form. The problem was that I didn't know English well at that time. I was dependent on lots of factors. I wasn't able to make up my own sentences without mistakes. Really, my vocabulary was very poor. Last but not least, I lacked practice, right? I lacked practice, or I didn't have enough practice. In other words, to sum up, I started feeling depressed and I was about to give up. Yeah, absolutely right. I was about to give up. Anyway, I continued learning English. My English level got better and I could write in English on different topics. In other words, first of all, you need to improve your English level and you'll be able to write whatever you want in English without looking up in a dictionary and in short without any problems at all. There is one more thing which is worth of our attention. Read or watch more English topics. It'll help you a lot, I'm sure. I made up lots of English topics, if I'm not mistaken, about 400 on this channel, and I created 2 big video courses on the channel English Galaxy. This kind of practice is extremely helpful. Have a look and make the process of learning English enjoyable. You need to see the result and this feeling will come. Okay, thanks, see you, bye bye.